हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पैशन। सो दोस्तों अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द लेटर दैट इज़ रिटन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफरिंग सम रिलैक्सेशन टू बैंक पेंशनर्स। सो इसके बाद अभी जो एक्शन है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफिस दैट इज़ अबाउट टू कम, एग्जैक्टली वो है क्या दोस्तों? वी गोना चेक आउट दैट। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर लेटेस्ट बैंकिंग एंड पेंशन अपडेट्स। अभी हम चेकआउट करेंगे exactly what is the notification, what is the request being made to the honorable president of India। तो यहाँ पे अभी हम वी गोना सी दैट इज अक्टूबर 22 का ये लेटर है। हर एक्सीलेंसी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, सब्जेक्ट है प्रोटेक्टिंग बैंक पेंशनर्स फ्रॉम ट्रबल मॉन्गरिंग बाय द DFS। I crave your indulgence for bringing to your notice certain disturbing happenings in the administration of the government which runs counter to the values you enshrined in the magnificent Constitution of India. So, our Honorable Prime Minister has set up the Department of Administration Reforms and Public Grievances with the laudable objectives of redressing public grievances। सो व्हाट इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रेजेडी। तो ये ट्रेजेडी है ऑफ गुड इंटेंशन सेल्फ डिफीटेड। द रिफॉर्म्स टू सक्सीड नीड एन एटीट्यूशनल चेंज ऑन द पार्ट ऑफ बाबूस जो मैनिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट्स को, डिपार्टमेंट्स को, बट इट सीम्स दैट दे आर नॉट इंक्लाइंड टू शेड देयर रिजिड एंड ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट। सो इन अ वेलफेयर स्टेट सीनियर सिटीजन्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, वो ऑलवेज रिस्पेक्ट्स होते हैं, एंड वेलफेयर मीयर्स आर ग्रांटेड टू इंश्योर that they live with dignity. So civil servants are granted pension out of the tax money. So additionally, pension up to 100% on attaining higher ages are given to them. So what when it comes to senior citizen who have worked in the PSU banks and eliminated and invigorated all the segments of economy, जो story है वो different है, that is story is different altogether। सो वाइल जो पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो रिटायरीज हैं वो पेड होती है आउट ऑफ द टैक्स रेवेन्यूज, जो टैक्स इकट्ठा होता है। सो बैंक रिटायरीज गेट देयर पेंशन आउट ऑफ देयर ऑन कंट्रीब्यूशन जो करते हैं टू द पेंशन फंड। बैंक रिटायरीज हैड टू ऑथराइज द ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड टू द पेंशन फंड्स इन ऑर्डर टू elect फॉर पेंशन, राइट। उसके बाद देखिए अगर आप thus the provident fund which was a statutory entitlement of the bank retirees yielded place to the pension fund in banks with all statutory safeguards। So further the bank employees की जो pension regulation है is a subordinate legislation passed by both the houses of parliament। So in spite of this the DFS has been adopting a step motherly attitude, वो एक attitude to the bank pensioners while interpreting and administrating the pension regulations। उसके बाद अगर आप चेकआउट करें द बैंक पेंशनर्स आर शॉर्ट चेंज एंड देयर पेंशन इज नॉट एट ऑल अपडेटेड कॉरस्पॉन्डिंग टू द पीरियोडिक वेज रिवीजन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज, जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं इवन सिंस द ईयर 1995 इन स्पाइट ऑफ द अवेलिटी ऑफ अनेबलिंग प्रोविजंस इन द पेंशन रेगुलेशन and sufficient corps in the pension fund. So the DFS is withholding the approval for payment of statutory entitled due to bank retirees। So thus it is a guilty of wrongdoings। उसके बाद अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखें the net results of this recurrent attitude of the DFS is that a general manager who retired 20 years ago is getting a pension lower than the bank clerk who retired an year ago। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। द अनॉमली विल कम इनटू शार्प फोकस इफ वी थ्योरेटिकली एक्सटेंड, अगर हम इसे थ्योरेटिकली एक्सटेंड करें दिस सिचुएशन टू द जुडिशरी, इट इज समथिंग अकेन टू अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ हायर कोर्ट हु रिटायर्स 20 years को गेटिंग अ पेंशन लोअर देन अ रिकॉर्ड कीपर इन अ मुंसिफ कोर्ट who retired an year ago। So this anomalous situation is peculiar to the bank alone and is perpetuated by withholding the consent from pension application। So we cannot find such anomalous situation in any of the three banks of central government or in reserve bank or in NABARD because the inbuilt provisions हैं जो in the pension regulation are invoked to prevent such an anomaly rising। Sadly
The anomaly continues in banks, and the disparity है जो in pension keeps widening with every base settlement. जो भी बेस सेटलमेंट होती है हर 5 ईयर के बाद, जो नॉर्मली है वो दोस्तों बढ़ती जाती है. थर्ड, द बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन says it is a moduled on lines of central government pension regulation and the RBI pension regulation. So looking to the genesis of pension fund in banks and its sources, there cannot be any gainsaying the fact that the money belongs to the pensioners and the pensioners alone. So by withholding approval for pension application, अगर आप देखें the DFS is scheming to expropriate the bank balance left in the pension fund to the exchequer when the last pensioner dies. So this will happen before long, because who joined the service of bank on after 31st March 2010 are not subject to bank employee pension regulations जो कि 1995 की है. So paradoxically, while the DFS is refusing to release certain benefits permitted under the pension regulation to its real beneficiary, so it does not find anything amiss in authorizing certain payments not expressly permitted under the pension regulation of bank. That is, payment of pension to whole time directors of bank who are not intended beneficiary, जो beneficiary भी नहीं बनते उनको भी pension दी जा रही है out of the pension funds of the banks. So by authorizing this payment, the DFS has authorized to breach of trust by the bank and risk control. So this is a criminal offense cognizable under section 45, 405 and 409 of the IPC. So the wrong act of DFS is making the government an offender of a law. तो दोस्तों आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, द DFS हैज़ बीन wrongfully and obstinately withholding payment due and payable to the retirees under the Bank Employees Pension Regulation 1995, which have legislative authorization. So it has become a long and unequal fight between the bank retirees and the mighty DFS. So this is a classic case of absolute power suppressing and oppressing justice. So even as the Honorable Minister for Finance, Shrimati Nirmala Sitharaman ji, came out openly with her statement 2 years back that the bank employees should not be left to themselves post-retirement and shall be granted one rank one pension, her promise still remains as a mere promise. तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, in connection with this, I had sent a petition dated 27th August to the committee on petition of Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. उसकी जो कॉपी है as well as to the PMO and to Rashtrapati Bhavan projecting the fraudulent tax of DFS. Though the PMO was placed to register it with the number, जो नंबर है वो दोस्तों यहाँ पे शेयर्ड है, and to forward it to the DFS on 5th of this September for rectification. The DFS kept the same for some time without acting on it. So afterwards, on 27th of September, they forwarded to IBA, and IBA is as unconstitutional body है यहाँ पे. So thereafter, on 20th October, DFS itself closed the grievance which contains serial allegations against it with the statement that since the grievance is in the form of suggestion, B may close the case. So this is a sad commentary on the functioning of the DFS. तो दोस्तों and a sample of accused acquitting himself, so it show the extent of the deterioration of public morality. तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, I make a fervent appeal that Her Excellency may be pleased to bring this sordid state of attitude to the attention of Honorable PMO for restoration of the righteousness. So this was the request that was being made to the President of India. So hopefully something good reverts back from Honorable President of India. So that's all. Please subscribe to channel, and that's all for this session.